Here are my vessels. Zino tuzitwala okuba endowooza z'abantu. Let us take this to be people's mindsets. Ono alowooza butonotono. This one thinks a little. Agamba nsobola okubaayo ne ka bizinesi kange ka mitwalo 5. I can have my own business of about 50,000. Noono naye alina endowooza ibweti. So is this one. Size eri awo medium. The size is medium. Waliwo noono. This one also naye mukristaayo. is also a Christian. Era nga betutudde wano. Just as we are seated here. Endowooza zaffe si ze zimu. Our mindsets are not the same. Eno yo si ndowooza gizeeyo. Kati agambye omuntu nga bw'alowooza. He has said that as a man thinketh, bw'atyo bw'ali. that is the way they are. Kiba kitegeeza. It means kapasite y'endowooza yo. the capacity of your thinking egenda okuwa kapasite y'obulamu bukyenaaba. is what is going to give the capacity of your life. Katonda bw'aba waakujja kukolera abantu bano. If God is to come and work for these people, golowooza anaabakolera kyekimu. do you think it will be the same measure? Jjukira twasoma mu Befeso 3:2. Remember we read in Ephesians 3:20 nga lugamba nti ye Katonda ayinza ennyo okukola okusukkuluma bwe tusaba ne bwe tulowooza. that says that God is the God who is able to do exceedingly abundant above all that we ask and or think. Kati addamu si kusaba kwokka naye n'ebirowoozo. He does not only answer prayer but also the thoughts. Bano bwe baba bonna bali mu maaso ge nga basaba capital etandika business. If all these people are before him asking for capital to start up a business, ono ayina level ya sente oba ayina ekigera kya sente kyayagala. this one has a measure of money that they want. nga bwe naabuuza waneeri. Just if I ask you ne mbabuuza gwe okusinziira ku business gy'oyagala okutandika olowooza ya capital wa sente mmeka. that if according to the business you want to start, how much capital do you need? ffenna tetulina ansa We y'emu. do not all have the same omanyi lwaki answer. tetulina ansa Do you y'emu? know why we don't have the same kubanga answer? n'endowooza si y'emu. Because we do not have the same kubanga answer. n'okwolesebwa si kwe kumu. Because the very vision also is not the ne same. bwe kuba kukkiriza Even if si kwe kumu. it is not the same. ono asobola okugamba ndowooza kantandikawo ya mitwalo 5 This one may say that let me start up with nga 50,000 beesinze ku kikyalina mu nsawo. basing on what they have in their mind. naga ndinawo 3. I have singa 30,000. mukama nnyamba n'afuna omuntu gwandeetera n'ampaayo 2. If God brings me a destiny helper to give me nze 20,000, capital w'etaano ammala. I'll get a capital of 50,000. ekigera ky'okukkiriza kwe bwe kityo bwe The kiri. measure of his faith is that. nagambye nti endowooza I told you that the mindset teyawukana nnyo na kukkiriza. does not separate so much from the faith. kubanga ebiba mu birowoozo Because what is in the thoughts, oba ky'obirina mu buliwo you do not have it physically. wabula oba obirina mu ndowooza. But you have them. buli omu wano olina mu ndowooza yo ekika ky'ennyumba ky'oyagala. Here everyone has in the mindset the kind of house they want. era buli omu mu ndowooza yo olina ekika ky'emmotoka ky'oyagala. Everyone you have a kind of car that you want. buli omu mu ndowooza yo olina eggwanga lye weegomba otuukamu. Everyone you desire up a certain nation to reach to. sigamba nti obirina mu buliwo Not because you have it physically, naye obirina mu ndowooza. but you have it in your mind. kati tukitwala kubanga kukkiriza. So we take it as faith. okkiriza nti ennyumba eyo jja gibeeramu. You so have faith that you'll be in that life. That gy'olina mu house, ndowooza the yo one you have in your mind. si lwakuba nti gy'olimu Not because it is naye what you okukkiriza live kwe in, kukugamba but your faith is oba telling endowooza you, or your yeekugamba mindset is telling you jja gibeeramu. that you live in it. kati endowooza n'okukkiriza Now faith and the mindset bya luganda. are brothers. bino biba byanjawulo. These are different vessels. waba waakubiwa If he's to give them, amazzi agagenda okugenda muno the water that will fill these cups gagenda kusinziira ku ndowooza nga will bweri. depend on the level of the mindset. newankubadde gaba gasobola okuba nga gakyalimu Even if the water is still in the naye cup, bw'atandika okuwa ono if he starts giving this one n'ajjula and they get ne filled, bw'aba akyayagala omuwa even when they still want to give him, talina waagateeka he has no room to put kubanga ekibya because kijjudde. the vessel is full. kati abamu yenna by'ayagala okukola Some of us, the Lord wants to naye bless us. endowooza ye mulimitinze But mindset has kubanga been yo nfunda because it is very okusinziira narrow. ku ye kyakyalina According to what he has, kyakyayagala okukola mu bulamu according to what he bwe wants to do in kyakyayagala life, okukuwa. according to what kati he wants ekiba to do. kirimitinze Now what is limiting kibya kijjudde. is the vessel is full. muntu nga bw'alowooza Just as a man thinketh, bw'atyo bw'ali. that is how they are. katonda kyasobola mwongerako He cannot add to this ne one. mwamwongerako tebimugasa. Even when he adds to them, Kubanga he cannot byagenda benefit okwongerako. because what is going to add, bigenda kola they bitya are going to pour down. kuyiika buyisi They are bwe. going to pour out. kyawandiikibwa kiri mu Zabuli 7:8. A scripture in and they limited the Holy One of Israel. ne bakugira omutukuvu ne wa Isirayiri. baziyiza omutukuvu. Ne baziyiza the baana ba Israelites. Isirayiri be yali They ayogerako were talking about the Israelites. baamuziyiza They limited him lwa ndowooza zaabwe. because of their mindset. bameka ng'oziyiza Katonda How many of you think that you have limited God olw'endowooza yo? because of your mindset? ayagala kuwa kalina He wants to give you a flat. mu bwongo obwo teriimu. In your mind, it does not exist. nawaawo obujulizi ku Sande. I gave you a testimony on Sunday. twala mukwano gwange waka I took my friend home mubulira pulaani yange yakusitula mizigo wano. and I told her I want to. ye bwe yatuukawo When they reached there, lwakuba endowooza za njawulo because we have different nagamba wano minds, wasaanawo kalina he said, we deserve a flat here. situla emizigo gya kalina Put up storage building. gye gijja okukola. That is what will help you. konza amiina. And I said, amen. nga nawe bwe bagamba ebinowulira ngwa binene mu bwongo bwo tebijjaamu. Just as they will tell you some things that you think they're too big in your mind. kiringa omuntu bw'anajja A person may come n'agamba namuddu and tell Namudu, nakuwa obukadde 100. I'm going to give you 100 million. ayinza amiina He would say, amen. ng'awulirira ddala tekisoboka. Thinking that it is very impossible. Why? Lwaki? her mind cannot contain it. Ebirowoozo endowooza itesobola kiwanirira. kinene nnyo ku It ye. is very big to her.
kati bwe tuli abalokole That is how we are born. waliwo byayagala okukola There are things the Lord wants but to do. our minds cannot contain them. Naye endowooza zaffe tezisobola ayagala kubiwulira. okukola ekisinga ku kino He wants to do something naye endowooza tekyasobola But your mind kikontaininga. cannot contain it It is anymore. already full. kijjudde. ayagala kuwa bwe kiti He wants to give you a different Talina measure. wakiteeka. It is nowhere to be put. wano wajjudde Here is full. ne bw'aba agezezzaako Even when kukikuwa he tries to give it to you, kigenda yiika you will only spit kubanga out. tekiri mu ndowooza Because it is yo. not contained in your nakugambye mind. buli I kintu told you. kizimbibwa emirundi ebiri. Everything is built twice. kizimbibwa mu ndowooza It is built in the oluvannyuma mind. ne kizimbibwa mu It is buliwo. built in the physical. ekitazimbiddwa mu That ndowooza which is not built in the mind, ne bw'okifuna mu buliwo kiyinza even when you obutawangaala. get it physically, it may not last kyokka long. ate kyozimbye mu ndowooza But that you have built in your mind, ne bw'otuuka n'okifiirwa mu buliwo even when you lose it physically, lw'okuba kikyaliyo mu ndowooza that kizimbiddwa in your mind it is built, okyasobola okifuna. you can still get it. kiringa muntu It's like a person kubanga olina architecture plan y'ennyumba when you gy'oyagala have the architecture plan of your house. n'ogenda n'ogula ettaka ery'ekifere You go buy land for that. oba omaze ositula ekizimbe After you put up that building ne bakugamba and they tell you lino ettaka ly'ozimbamu libbe this land is, you just stole it ne bakugirayo ebipapula and they bring out wano papers. bw'ozimba waagundi Here your building is era balooya baffe be bano and our lawyers as oba well. owakana tugenda mu If you kooti deny, let's go to mugenda court. obimaliriza mu By the kooti time you go to nga court, mazima ettaka wagula mpewo truth you bought air. ekyo tekikomya kizimbe kirimu ggwe That does not stop the plan within you. era bw'oddamu n'ofuna ettaka And eddala when you get another piece of land, ojja bujja architecture plan yo you just get gy'olina out your architecture ne plan. bateekako ekizimbe You kiri put the exact building that you wanted to put up the other kubanga side. kye kiri mu Because ndowooza it is what is in your mindset. kyova nagambye abagagga That is why I told you that rich asobola people okuteeka obuwumbi bwa ssente mu kintu ne kifa can put millions of money in something and they fail out. n'atazirika And they don't fade. n'atagwamu maanyi And they don't go away. n'omusanga ng'ali wali ku pooko You joint find them at the pork joint. alagiriza mbiriizi He's stuck. eno yabadde nto nnyo mpaka ene Sending for enkulukulu ribs. This one was young. Give me this one. n'alya And eat. lwaki Why? kiri kyeyafiiriddwa Because what he lost, yakifiiriddwa mu buliwo he lost it physically. naye no mu But ndowooza in the mind, he tannakifiirwa has not lost it. akyasobola He okukizimba can still build it. abantu basobola okukufutyanga physically People can squeeze you physically. basobola okukunyigiriza They can basobola put you in okukunyooma corners. They can basobola despise you. okukulaba nga bwe bakulaba They can see you. naye ekiri mu ggwe But what is ekyo in you, tebasobola they kikomako cannot stop it. bakuwe bubi kaseera Just begin bwe to kirituuka mind. nekyolesebwa If it is balimanya gwe baali manifested, they will bakwatako know the one they were touching. nina akaseera There's a time bwe natuuka nga byenjagala okwambala mbina mu bwongo when I reached when I wanted what I wanted to put on, I had it in the mind. nga mbimanyi I knew them, naye nga ndi restricted financially but I was financially restricted. abaana banga nga bagamba bwe bati Those that saw me said like this: singa afunayo muwala munne if they get up a fellow girl n'amudisayiningako and they designed her, bigo ebyambala byabakadde she's putting on oldish style. byali byabakadde They used to be for old people kubanga bye baali bansizeemu because that is what had been sown in me. saba abantu bankwatibwa ekisa ne bansigangamu wano embeera tennatereera People used to sow in me when the situation had not yet changed. maama florence I salute you Mami Florence, oyo yansigamu ebintu she sowed things in me, nga naye nga naye tebijja mu bwongo bwange but they were not in my mindset. kasi lwakuba simanyi byennyumira It is not because I didn't know what desires nga mu me. mind mbirina In my mind, I had them. kaseera bwe kaatuuka When time reached, ebyali mu mind those that were in my mind, netandika okubiteekako I started putting them on. batandika yafunye design And omulungi they still, she got a sirina new designer. I don't designer have a designer yali yenda mu The mind designer was in my mindset. naye nga wano akyali restricted And there was abamu financial. okyalina just restrictions olwa process gyokyalina okuyitamu Some of you are restricted. naye because of ekiri the mu process. mind y'abantu But what tebakimanyi people don't know what is in your mind. gwe tonyega sirika Just keep quiet. sigaza architecture plan Remain with your architecture seera bwe plan. kirituuka nga mukama amaze okuyisa mu mitendera When time comes when the n'akuwa Lord omwagaanya has okutuukiriza ekyo ekizimbe ekiri mu the time ndowooza to yo fulfill the building in your mind, bigambo bijja kukyuka words will change. mind And those esobola oziyiza katonda can restrict God. ng'osaba nnyo When you pray a lot, mukama Lord, mukama Lord, ompa omukisa give me a blessing. ompa obugagga Give me riches. ompa amataka Give me land. naye nga byomugamba tobina mu mind But what you're telling him, you don't have it in kyokka your ate mind. mbu ye asobola nnyo okukola okusinga bwe tusaba ne bwe But I tulowooza hear he can do much more exceedingly. above what najja we ask. ajjuza asaba amataka He comes and fills that one N'amayumba. and houses. nga byaleeta tosobola You bicontaining cannot contain what is bringing up. kusinziira ku kaveso ka mind According to the vessel of your mind. njagala kukugamba I want to tell you, ebinene bijja gy'oli big things are coming. ebyamaanyi bijja gy'oli Great things are coming ebintu your way. ebikulu bijja gy'oli Things are coming biteekereteekere Please engeri prepare. entuufu gy'osobola obiteekerateekeramu kugaziya mind yo Expounding. esobole okucontaininga ekyo katonda kyayagala okukola mu bulamu The Lord bwo wants to do in your life. mind lugi The mind is a door. esobola okuggulirawo ebintu It can open up things. eno yaguddewo This one is opened. naye weetwogerera eri closed By the time we speak, it is now naye closed. tekitegeeza nti ebibadde bijja bikomye It does not mean that what has been coming has stopped. ebibadde bijja byo bikyaliwo What is coming is still there, naye yo nzigale but the mind is closed olw'obufunda bwayo because of its smallness. kati mind lugi Now the mind is a portal. esobola okuggulawo It can open up. okimanyi tulina oluggi olwo lunene You know that we have that wide entrance, naye laba akatundu but look ketuguddeko at only
the space that we have open. era ako kokka ke tusobola oyitamu That is the only thing that we can. okutuusa nga tugguddewo wonna Until we open abo all, gasobola okuyingizaayo abantu that one can let in people. nga babiri ate About two. nga babiri bayingira lumu When two people are entering at once. naye singa tuba twagala kuyingirawo abantu basatu But if you want to go to past three people, tetusobola we can't. naawe bwotyo bw'oziyiza katonda okuyingiza ebintu That is ebingi how mu you have bulamu limited or hindered God to bring kubanga things mind in yo your life. waggulako katono Because you opened something kuteregeze small on your mind. mind And the was kwe kukkiriza kw'olina mu katonda is the faith that you have in God. omutegedde kyenkana ki How have you understood Him? bw'oba tomumanyiyo ku sayidi ya kuwonya tasobola kulabika nga muwonya gy'oli If you don't know Him, as kubanga a okukkiriza guide, kwe kukugamba because your faith is telling you ebyo tabikola that He cannot do it. bw'oba tomumanyi nga agaggawaza If you do not know Him as the one who ojja makes kusigala right, ng'ogaba obugagga osaba obugagga you will continue asking naye for nga wealth. mind yo tekkiriza nti gw'osaba abugaba But when your mind does not accept that He gives it to us, omumanyiiko kyenkana ki how much do you know Him? ekyo kyekiyimusa okukkiriza mu ggwe That is what lifts up the faith. n'ogamba olw'okuba nkimanyi ng'oli mugabirizi Say, because I know that you are a sigenda provider, kubulwa I won't lack. eba mind egguddwa eya provision It is a mind that has been opened for provision. kubanga okukkiriza kwo Because your faith, okusinziira ku kumanya kw'omumanyiiko according to the way you know Him, omutegedde nti bw'atuuka okugabirira you know that when it gets to provision, agabira n'okusukkuluma kw'ebyo bye He weetaaga even provides more than what you want. ekyo nkirabye ndi mujulizi I've wakyo seen that. I can testify. se mumanyi ng'omugabirizi I know Him as a provider. ekyo nkikakasa That one I am very sure. ze nina mu nsawo si ze What I zinkakasa have in my pocket is not mind what, yange yenkakasa it is the mindset that ascertains that. era sirina lunaku And I have no day okuva we nakikkiriza from the day I accept lwe it nali ntuuse nenzira ku zero balance that I'll get back to zero ne balance. mubaamu ebitaano Even when I have lugenda 500, okuziba by the time I close it, ng'ayingizaawo when he has broken, kubanga oluggi because olwa mind olulaga nti the mind that lukyali doesn't- luggule y'okufukirira okulujjuza is still open for Him to bring in more. oba bitegeerekeka Are we understanding? nte nakugambye oba osaba katonda omanyi ddala ddala ky'oyagala Yesterday I asked you if you're asking God or praying to God, do you exactly know what you want? kama njagala bufumbo Lord, I want marriage, omwami omulungi a good husband. atya How? mu mayindi yo olinamu atya In your mind, who do you want? we bakubuuza oyagala atya If they ask you what ng'ali mu status, kwagala kwa mukama the one who is in the love of God, the will of God, nange simuganya ali mu kwagala kwa I also don't deny the one mukama in the will of yasobolera God. ddala nnyo okukola He can do okusinga bwe tusaba exceedingly ne bwe above what we tulowooza ask and we agenda kubeesingira ku ndowooza He's yo going to think to depend on your thinking, ategeere mwami kigwaba and ali you'll understand the kind of man he will be. bajja mu ndowooza eri empty If he comes in your mind, it is empty. tomanyi oba oyagala muwanvu You don't know whether you want it tomanyi oba or oyagala munene You don't know what you tomanyi want oba it oyagala or yasoma guno mwaka njagala ngula ettaka on one thing. bajja mu mind If he comes in your mind, akebere ettaka nga lyenkanawa to check the yabange land, nga liriwa where should it be? oyagala lya lusozi You want it on the mountain oyagala lya lusenyi or you want it in the valley? tebiriimu wabula oli ku kimu ettaka You're on one thing, land. abange litya Which kind of land? olaba muntu yabuuza details If a person only asks for details, n'omugamba munange bazadde bange baafa njagala kusoma akubuuza oyagala kusomera wa you tell them, my parents are dead, I want to oyagala study. kusoma biki Where do you want to study and what do you want to study? yayagala okuweerera waali ali The wiringi one who is willing to pay for your lwaki school abuuza fees, details what they ask for details, aleme kukola kiri outside your so mind that they may not do things outside wabula your mind, asatisfying ekiri mu mind yo but should ne satisfy katonda what is in waakyo your mind. That is so God does wants it that way. bw'abanga omuntu oyagala okusatisfyinga mind yo If a person wants to satisfy your mind, oyagala somero ki which school do you want? oyagala kukola ki What do you want to do? ate olwo katonda Now, what about God? ye tasingewo nnyo Won't He surpass more? kubanga mbwatuwa For He says He gives us ng'okuyaayaana kw'emitima gyaffe bwe kiri according to the yearning of and the our desires hearts. of our hearts No kwagala kw'emitima gyaffe. kuyaayaana kufuna ki How much do you yearn? Taka, What do you want? taka. Land. njagala kuzimba kuzimba I want to kuzimba build. kuzimba ki What do you want to build? kibi kimu One Kuzimba side, toy. a toilet, kiyungu kitchen, bangalo a bungalow, kasiisira a hut, kalina or a flat. yamwaliro gumu One story, esatu 3 stories. kyekiri mu mind yo What is in your mind? lubereberye ku miremu twasoma ku sande Genesis 11 we read on Sunday mbawo katonda nakka that the Lord descended okulaba abaana b'abantu kye bazimba to see what the sons of men were building. bano mu mayindi zaabwe These ones in their bwe baali mind, bakirowooza as they were thinking, katonda ye ng'alaba ekizimbe ekikisutale Lord saw a building that was going high. ng'alaba ekizimbe ekimutuuseeko He saw a building that is reaching him. kwe kukalabe kye That is when he came down and saw what they were abaana building, b'abantu kye bazimba what the sons of men were building. naye nga baali tebannazimba But they had not naye yet ng'ekizimbe kimutuuseeko But the eri building had already reached ekyawa him. Which one? abanga ekyawa Which one? okimanyi ebirowoozo byo byambuka ne bimutuukako Do you know that your thoughts go ascend and reach him? kabibe bya bulungi kabibe bya bubi Be it evil, be it good. olumu osobola n'obutasaba naye ebirowoozo byo ne bisaba kuba nabyo abiddamu Sometimes you may not pray, but your thoughts or your minds pray, but because he also answers them. wano buli omu okusinziira ku bugazi bwa mayindi ye bwati bwagenda Yeah, okufuna according to the wealth, the enlargement of your mind is how you will get. tagenda kufuna kusinziira ku kkala ye He's not going to get according to the color. tagenda kufuna kusinziira ku bulungi He bwe won't get according to the beauty. tagenda kubawa kusinziira ku
ku ndabika yaabwe. He's not going to give them according to the house. Bwe baba abantu tabawa kusinziira ku kusoma kwabwe. He does not give according to tabawa the kusinziira ku ssente ze bayingiza. Not according to the tabawa kusinziira ku bulungi bwabwe. Not because of their beauty. Bw'aba azza okuwa. If he's come to give, asinziira ku ndowooza yaabwe. depends on your mindset. Kyova olaba n'agamba. That is why I told you. N'okusoma kwe tekusobola kulimitinga. Even your level of education cannot limit you. N'omulogo tasobola. Even a witch. Ne size tesobola. Iyinza omutono bwe nti. Not even your size can. Ne height tesobola. Not even your height. Ne color tesobola. Not even your color. Bw'ajja okuwa. When he comes to give, ku bino byonna talina he kyatunuulira. does not look at the stature or the color of what. Ye atandika kuyiwamu. He only looks at the portal of your mind. Kusinziira ku vessel eriwo bunene bwayo oba butono bwayo. Depends on the vessel or the bigness or the smallness of the vessel. Kyekyawula nno. That is what separates. Empologoma ku bisolo ebirala. That's what separates the lion. Si yesingamu obunene. It is not the biggest. Si yesingamu amaanyi. It is not the most Si yesingamu obuzitowa. It is not the most. Ne bwe gaba magezi si yesinga. Even if it is wisdom, it is not the greatest. Naye mbu ye kabaka w'ekibira. But the Bible, they tell Manya us kigifuula the king kabaka. of the jungle. Do you know what it makes it? Ndowooza yaayo. It's mindset. Si bunene bwo bwe bugenda okufuula. It is not your fatness that will make Not you. your size. Okay, thank you. Mind. Endowooza. Attitude. Endowooza. Belief. Okukkiriza. Perspective. Endowooza engeri gy'ofunamu ebintu. Twasoma art. We read art. Baatutuuzanga ewantu. They made us sit somewhere Ne batugamba mbu tukube ekizimbe nga bwe kiri. and they told us to draw the building the way it was. Ffenna twabanga tukube ekizimbe kye kimu. We all could draw one building. Naye tetwavangayo na kifaananyi kye kimu. We all came out with different pictures. Do Omanye ensonga. you know the reason? Ffenna twali tetulaba kye kimu. Because we all saw differently. Nga buli omu mu ndowooza ye Everyone in their mindset alina ky'alaba. saw something else. Muyamba oyo anaatera oggwa. Hope that one they're about to fall. Maama, olabise bulungi nnyo naye ojja kusinga kunyumira ate mu buliri. Wangi? Yep. Bameka nga mwakolako ku fine art. How many of us did fine art? Ne mukola akantu ako. Senior one batusomesa kye bayita perspective. In Shannon, they told us engeri gye tulabamu ebintu. Nga buli omu ogula art book size y'emu. We all bought Pencil baatutumanga ze zimu the same ebbi. art pencils. Naye nga bwe kituuka okukuba But when it came to drawing, tetuvaana na kizimbe we kye don't kimu. come out with the same building. Era ne marks tebaatuwanga ze zimu. We all received different marks Kusinziira ku kye wabanga wakubye. according to what you had drawn. Naye nga ekyakuweesanga marks But the reason you received marks, si bunene bw'ekyo ky'okubye. it is not the size of what you've drawn. No. Oggyeeyo ekyo okusinziira ku bwe kiri ndowoozayo mu ngeri endala eyakuweesanga Have you marks. brought out the way it is according to your mind? Abamu bakubanga binene ebisukuluma n'ekiri Some omubiri. even drew bigger things. Abalala ne bakubanga obutono. Others drew Abalala ne smaller bakubanga things. medium. Some drew medium. Omusomesa ye alaba mind The teachers only, gy'amaakinga. the teacher only marks the mind. Era baba babuuzanga naye gwe olaba bulungi. And some of them were asked, do you see clearly? Guno omuti waguggyeewa. Where did you get this tree? Nga sigulabawo. Where do I don't see it. Bwe twogera ku mindset, When you talk about the mindset, twogera ku belief, we are talking about inspiration. twogera ku attitude, We talk about engeri gy'ofuulira abantu. twogera ku perspective. The way you see things. Ebyo nno ng'abaana ba Katonda bikulu nnyo. As the children of God, those things are very vital. Kubanga ebyo bisobola okuggulirawo Katonda okukola. Because they can be a portal for God to work Ebyo for byennyinza us. bisobola okuggalirawo But they Katonda can okukola. also close God outside. Bw'osisinkanga omuntu nga alina kyakoze, When you meet someone having done something, weggyeemu ekibuuzo kino. take out this question out of you. Okikola otya? How do you do it? Kubeera n'ekizimbe kino kyonna mu To kibuga. have such a building, Kubeera n'eriduuka lino lyonna. to have such a shop in the city, Okubeera nga bino byonna gwabikoze. to see that Lino lyonna ettaka liryo. is this Okikola otya? how do you do it? Ekyo lekera okibuuza. Stop asking such Kyabajega. It is for Omugezi yenna abuuza. everyone. Ndowooza ki eyakola kino? Which mind? Bw'omala n'ofuna endowooza eyo, After getting nawe the ogenda mindset, kukiteekawo. you also Kubanga do. ndowooza ye Because yakiteekawo. it is the mindset that put it. Okikola otya? How do you do it? Era nabo tebatera kuwa ansa mpanvu. They normally don't give long answers. Kisa kya Mukama. Grace of God. Mukama nange kimbeeko. Oh Lord, let it be upon me also. Nange ntwalawo. I also take place. Bw'obanga oyagala okufuuka ng'oyo gw'olaba. If you want to become like the one you see, We wali ozimba ekizimbe kino ndowooza yo yali etya? what was your mind as you put up this building? Essomero lino ndowooza ki eyaliteekawo? Which mindset put up this school? Eyo singa asobola ogitransportinga mu yiyo, If you can transport that mindset into yours, naawe ojja teekawo ekivu then you can ekimu also ekityo. put up the same thing and good one. Wangi? Yep. Antegeera mpubiraako bw'oti. Please wave to me if you understand me. Ow'endowooza enfu, The one with the wrong mindset, kanfuneyo omwajje. let me get one to come. Kyangu tufaayo, muwanguzi. Jangu. Oba malubega jangu gwali gw'omwangu. Lubega Ono come. alina obuveera oba bulimu biki. This one has polythene bags. What do they carry? Ndowooza alinamu ekisumbuusa kyasonako mpolampola. Ono bw'ajja, When this one comes, ng'edduuka ligudde, when the shop is out, asigazzaamu miguwa gya mbuzi nante. he has only remained with Nkoba rocks za gaali and na bwendo bw'amafuta.
posi n'amasa agalimu and funnels ebibookisi ebikalu with shelves with empty. najja n'endowooza emugamba gwe walemererwa And they come with the mind that tells them that for you a failure. musumba ne bw'okasuka essaala Pastor, however much you pray for this one, n'amalusu ne gakuggwa mu mumiro and you even get ndagira twala omukisa oguddayo okukola ebintu ebimu man, get a blessing that ndagira twala amafuta agaddamu obuzimba Take the edduuka anointing to pour yogera out. restoration mu bulamu bwo speak restoration in your mukama life. akuddizeewo emirundi 7 The Lord will show you so sataya many nabakata times, then you twala speak in tongues. Receive. naddayo n'endowooza mugamba nti muhamma byakulema And they go back with the mindset that you are a failure. abange olowooza edduuka ligenda kujja olw'essaala Do you think the shop will come because of the mind of the prayer? Sorry. era gyakuddayo You will go back n'endowooza emugamba biganye with the mind that tells them that things are failed out. addemu agezegezeeko ateekemu awo obusente They will also try again, put mazima in the ddala money, bigaane and they will omanyi fail bajja out. okwogera Do you know what they will say? nze nakiraba Yeah, I saw it. nze namanya nga bigaanye I knew they were failed out. era yamanya ddala kubanga era okulemererwa kwe kwali mu ndowooza Because he knew, because it was failure that was in the mindset. olabye essaala bwe tuziyiza okukola Have you seen how we limit prayers? essaala The prayer, bw'eba yakukola if it is for working, ekolagana ne so mindset if prayer is to work, it combines with your mindset. omanyi lwaki abalema bagenda ne bafuna ebyamagero ewa benihin Do you know why let people go and get miracles at Ben Hinn's? bagenda mindset yaabwe bagamba They go when their mindset is telling them oyo talina mulema gwe yali akutteko n'addayo nga that that one tatira has never failed. nagambye Make mind a woman- terina njawulo na I faith told you, kati mindset bajja has faith no yaabwe eri faith. lifted So they come when their faith is lifted high. genda kuddayo nga ndi I'll mulamu go back when I'm okay. era batannaba namukwatako And before they even attach to them, amusemberera busemberezi they wali only come close to them n'atereera and they get well. nga si mafuta Not anointing. No. It is the mind. omanyi lwaki ojje wa musumba bone Do you know why you come to Pastor Bonnie? akuteekako emikono Lays hands on you gandagira ekizimbe ekyokubula and they say, I command that you want to go away. ojja mu mayindi ogamba singa akigoba nekigaana nja agendako egindi You come in your mind and say, if he fails out, I will go to the other place. kati bw'ojja Now when you come, olw'okuba mu mayindi tekikkiriza because your mind has not perceived it, eme and you say, Amen, noddayo n'erizimba lyo you go back with your tumor. bw'otuuka ewaka n'ogamba mbu ye When you, ataliiko kisa ekyo when you go back home and you say, it does not have that grace, n'ogenda eri gy'omanyi nti eyo tebiremwa then you go to the other place where you know that you don't fail. naye ngaekikutawanya mu mayindi What is disturbing you is your mind. aye naye osobola otuukayo And you can also get there nogamba naye and you say, kino agenda kweri will it go? emu ku ngeri gye transportingamu ebintu okuva mu nsi ey'omwoyo ne tubiteeka mu nsi y'omubiri is through faith One of the ways we transport things from the spiritual to the physical, okwe kuyita mu kukkiriza. okukkiriza ate nga yendowooza And faith is the mind. sente ezikola mu nsi y'omwoyo Money, the money that works The in the currency. spiritual, okay, the currency that works in the spiritual world bagiyita kukkiriza is called faith oba ndowooza or mindset. kyonna kyokkiriza nti osobola okukifuna Whatever you bayibuli believe egamba that you can byoyagala bikolebwe wa mu nsi nga bwe bikolebwawa mu ggulu buli ekiri mu ggulu bw'obanga okikkiriza nti kisobola okutuukako ku nsi kijja kukolebwa If you so believe that what is in heaven can reach here on earth, it will obola be bagamba done. mujje mugulu awatali bigula That is why he says, come and buy without money. faith is a medium of exchange Faith, okukkiriza, nkola ya kukyusa bintu. ogenda n'okukkiriza You go with faith n'ovaayo n'okuwona and you come back with ogenda healing. n'okukkiriza You go with faith ngenda kusoma mu maleko that n'ovaayo ne diguri I'll finish up with my degree and come medium back of with exchange It is a medium of exchange esobola okugula mu nsi y'omwoyo that can buy the bameka nga spiritual okkiriza world. nga buli kye weetaaga katonda akirina How many of us believe bameka nga that okkiriza God mu has kyawandiikibwa everything ekigamba ensi yonna n'okujjula kwayo bya mukama How many of us believe that the world and its fullness are of God? sente ezibigulayo The money or the currency that buys them there bagiyita ndowooza is called the mind. bagiyita It's kukkiriza called faith. kyova olaba agamba That's why he says, awatali kukkiriza without faith, tosobola kusanyusa you katonda cannot please God. kubanga lwaki ogenda mu maaso ge nga tokkiriza nti anaakola agamba bw'oba ojja mu maaso gange bwe buba mujja mu maaso ge mukkirize nga gwe musaba waali mbwera nga ye mugabi w'empeera owaabo bonna abamunoonya He says that when you're coming before me, believe and have faith that he is the master and giver of everything. bw'obanga ogenda okumusaba ekintu naye nga tokkiriza nti agenda kukikola kireke You're going to ask him things and you don't believe ogenda that he munyiriza can do it. bwereere Please leave it out. You just get annoyed for nothing. ojja nnyiiza ye Sorry, you will annoy God for nothing. kubanga agamba Because he says tosobola kumusanyusa you cannot please him nga tolina kukkiriza without faith. kama nzikiriza omwaka guno Lord, I believe this year nja kufumbirwa I'll get married. ogenda oba tutuuse mu novemba By the time you get to November, you say, biganye this kaninde failed bujja out. Let me wait for next year. mwaka guno mukama Lord, this year nga kuzimba I'm going to build. naye nga tokkiriza But you don't believe. agamba bw'oba ojja gye ndi He said, when you're coming to me, kkiriza believe, have faith ekisooka nti wendi that I am there. ekyokubiri Secondly, nti ndi mugabi wa mpeera that I am a giver, The rewarder. the rewarder owaabo bonna abamunoonya of all of those that seek him. ebyo bw'oba tobirina If you don't have them, nga tokkiriza nti waali and you don't accept nga that he's tokkiriza nti there, asobola you okukikola don't accept that he can do it, tokisabira kubanga ne bw'onaakisabira please tojja kifuna don't pray for it, because even when you pray for it, you won't get it. ne bw'onaaba okifunye
Even when you get it, oyinza obutawangala nakyo. you may not last long with it. Nako olwekyo nakubuuliddeko ku ngeri gye tuzimbyemu mind zaffe. Yesterday I told you about the ways we have built our Akuwaddeyo engeri minds. ssatu. I gave you 3 eyabaddewo ways. nzijukizaawo. How many of us were here? Those who are here, please remind us. How minds are formed. Engeri endowooza zaffe How gye minds are zizimbibwamu. built. Engeri endowooza gye zizimbibwamu. Owanika mukono tuli mu kiraasi. Raise up your hand. We are in class. Yes. Through our past Okuyita experiences. mu byayita byaffe. Number 2. Secondly, Yes, please. Through culture. okuyita mu byobuwangwa. Number 3. Eyokusatu, Wamma. Wangi? Level of exposure. engeri otambuddeko kyenkana ki. Oyoleseddwa kyenkana ki? Ekyokuna. Fourth, Associations. Emikwano gy'otabagana nagyo. Entambula nabo oba beweetaba nabo. Wali olabyeko akaana Have you ever seen a child ne kakula ewaka nga kalina abantu abatali ba age mates grows at home without people who are not of the same ka age? myaka 5 It is 5 years, naye abantu bonna be kalina ewaka ba myaka 2, 23, 19, 18. but growing up with teenagers. Ebiboozi bye banyumya The conversations bigenda zimba mind y'akaana ak'etaano. are going to build the mindset of this 5 Naye owuliddeko year nga akaana kalina ebirowoozo by'ekikulu. Have you ever had people say Kaana koogera ebintu by'ekikulu. adult mindset? Speaks an adult Akaana mindset. koogera ebigambo by'ekikulu. Speaks adult words. Kaba kaabijjawa. Where has he got them Mu from? abo be kabeera nabo. From the association. Ye leero bw'okateeka ne jjajja If you put them with their grandy, kajja vvayo koogera bigagu they will come back talking about the other words, kakokya bikokyo nangero speaking parables, kagambe ne gwozaddde akubira engoma ssebo n'ozino and they ogayi speak- kakijjeewo. they will start speaking proverbs, and you ask where did they get them from? Association The association esobola okuzimba mind yo. can also build your mindset. Kyovula Bayibuli egamba That's why your Bible says bad company corrupts good morals. nti empisa abantu ababi Bono n'empisa boona ennungi. empisa ennungi. Kubanga jjukira mindset yo bw'omala okuzimbibwa Because when your mindset is built, kyezimbiddwamu ky'ogenda okuba. you're going to be that has been Omuntu built. nga bw'alowooza Just as a man thinketh, bw'atyo bw'ali. That is how they Singa are. ofuna kampani embi if you get bad n'etandika company, okukuzimbamu nti omwenge no tegulina and nnyo you buzibu, start building in you that alcohol has no problem, oyinza okulwanayo omwaka 2, you may fight a year or 2. naye nga sitakimala okuzimbibwa mu mind yo nti But omwenge after it tegulina has buzibu, been built in your mind that ogenda alcohol kufuuka has no ekyo. problem, that Kubanga is what you bw'olowooza become. Because how you omaliriza think bw'oli. is the way you will. Kati n'emikwano kikulu So that is how also friends are. bazimbira ddala mind. They also build the minds. Sanga akaana kanyumya ebyekikulu n'okabuuza naye gw'olina emyaka You emeka. find a child conversing adult conversations, ask such a one, how old are you? Naye nga wakateeka mu bantu But you put her in abatali people ba myaka gyako. who are not of her age. Ate era singa aba muntu mukulu And if he's an old person, naye ng'abeera mu bwana buto, but currently associated with bangereze young kubasomesa children, bannasale. let me give an example of the child. Sunday school Abigaseera teacher. jump jump I like jump jump Then they I start like singing. embaata. They start singing those nursery songs. Oyinza omusanga ewaka You may find them home ne weewuunya and you wonder, gw'omanyi lwaki tebakula, do you know why they don't grow up? babeera mu ebyo. That is what they are in. Omusanga ewaka You find them at home n'omwami we with a husband. n'atandika They start, tuzannyemu akazannyo, let's play a game. agamba mwami He's telling a husband, mwami ewambaata lwaki toyanguwa Mr. kyenva Why siyanguwa don't you anti hurry? ndi munene. The reason I don't hurry because I am big. Omanyi lwaki byaleeta Do you know why it is the one? It is such songs. bye biri mu ndowooza That is what is in their minds, okusinziira ku mulimu gwe. according to the job they are doing. Wali osanzeeko omuntu omukulu naye nga yeeyisa kito. Have you ever found an adult person behaving like a young child? Omuntu nga bw'alowooza bw'ali kiba kitegeeza ebyo by'alowooza, Just as a man, naye nga kyava ku association but it came from the association, the oba people, company. the association, the people that you are with. Bw'oliza neighbor, Ask your neighbor, olina ba age mates bo, are you with your age mates? level y'okutegeera y'emu. Omutendera gw'okutegeera gwe gumu. Ntambuddeko ne ku bantu abaweereddwa omukisa abalina. I've moved with people that have. Akubira n'akugamba ebintu ng'olaba bikyakuli wala. They call you and tell you things that you see are very far from you. Kazimba ako kandiddeko ssente. That building has taken money away from you. Nali kabalidde miliyoni 45. Calculated about Okimanyi 45 million. nakakateekako 75 naye tekalinaseguka. Do you know I've just put 75 million but it is not moving? N'obiwulira n'ogamba bwa. You hear and say. Owulira ng'engero eziri eyo You ewala. feel they're just proverbs far away from you. Ndi bubi. I'm worse off. N'omubuuza kiki? And you ask why? Kyetaaga miliyoni endala ng'ana I need about 40 million. okuggusa mulimu ogwo. To Kyokka nze complete ntaaga mu that wiiki one. nga 2. So but I need it in about 2 weeks. Owulira emboozi. Do you hear the conversation? Wali abaddeko ne mukwano gwo nga mukola emirimu gyanjawulo ne mutandika okunyumya. Have you ever been with a friend doing different kind of jobs that you start conversing? Bw'aba nga ye ali mu katale If they are in the market, nga ggwe tugeze oli mu banka, and for example you are in a bank, buli omu agenda kunyumya kusinziira ku gy'ali. everyone will converse according to where they are. Kubanga ya association yeri mu kuzimba mind ye. Because that is the association that is building their mindset. Sabira nno munnange nina neighbor wange wana ndi bubi. Pray for me. I have a neighbor who is
manyi wano wentundira ekigere You know where I sell my ate waliwo yataddewo amayuni He put there mayuni. naye bannanga ndi bubi He's not good. kubanga nze ekigere ekyange kiggwamu ku ssatu Because now me, my Moroccan, he gets finished at ate 9. ye amayuni ge yaŋŋamba mbu n'omusanvu gutuuka nga tegannaggwawo And he told me that the yams almost reached. nga nono bwakunyumiza bannange essi This one is telling me now the SC. mpulira nga etandise okuaffectinga I feel it is now affecting my life. mpulira n'ennyindo zange zalekeddeawo okola omanyi mpunyiriza nnyo sente I feel my nose and my nose has stopped smelling because I smell a lot of money. mbuliza neiba mpozi otera kunyumya Ask ki your neighbor. muntu nga bw'alowooza bw'ali Just a man thinketh, that is how they are. namba 5 ezimba mind Number 5, that builds up the mind. family background Ebya family yo. family ebyafaayo bya family yo bw'oba wakulira mu family nga basamize balogo If you grow up, okugeza yali family ya taata nga alina abakyala bangi if you grew up with a family that is pornographic, kati nga bamaama ne ba step mother beerogaloga the mothers could also commit adultery. pornographic Polygamous, sorry. badde ntidde That is a polygamous family. mumuwa obugalo bannange saba okubeera wano nga google search ereeta buli kyogibuuza waliwo weesobola okugamba results not found tinonoonya akagamba awo ne kagala results not found n'okubawo akazze pornographic mumwongere engalo omusajja alwanya olimala kuyimirirawo bw'olitegeera tibayinza okugamba omunnyo gw'obadde omanyi bulijjo n'ogunoonya mutwe ne gubula They can tell you the salt that you knew and you find it. buli omu neyeewunya engeri omunnyo gye gukulimya And okuvuna you even everyone wonders how you failed to get the word salt. pozi mbadde nkugamba ki What was I telling you? family baga awo wennyini bwe tugenda omalira singa oba wazaalira mu famire nga mwalimu obwenzi taata yayagala abakazi awo bangi ne beerogaloga If your father was polygamous and the n'okulanga mothers bakukugira committed adultery, tomala galya mmere wa mukazi oyo you grew up and telling Mukazi things, yabaloga. don't just eat food at olaba that mwandibadde mu place. ssomero naye ye yaloga kitamu She will be at school, but she'll be with kitammwe your father. n'abakyawa Now, yensonga lwaki temuli ku ssomero that is the reason you're not at school. owaye Because your father tewesiga hated baana you. totula na baana ba mukazi oyo toba Don't sit babitabo with the byo children of the other oyo woman. omukazi Don't muloga give ajja them your kuloga books. That one is a witch. She will bewitch you. omuntu oyo atuuka nga buli kamu akeekengera Now that person reaches a level, but when they are not nga mindset ye ezimbiddwa ku ekyo when their mindset is built on witches, dogo witches. bandoga I am being era bewitched. nze nina ndoga I have someone who is step bewitching. mother wange ye yakikola That is what my nze stepmother step did. mother wange yandiko Now my stepmother is bewitching me. nga mind It is your mindset. olumu asobola okuba nga ddala bwe kiri It can naye be true. olumu esobola okuba eyo mind maama wamwe gye yabazimbamu nga But sometimes abalweisinga it could be a omukazi oyo mindset mulogo that noli was maama wamwe built temugendangayo in by the eddoga abantu mubegendereze ku kyalo kino kuliko abalogo bangi bannanga abalogo bulogo n'okulanga bambi buli kimu ddogo You grow up when everything is witchcraft. wangi Yes. ekisembayo Lastly, okulemererwa okweddiŋŋana repeated failures repeated failures n'okukugirwa and limitations limitations ekyo nakyo kisobola ozimba mindset yo negatively can also negatively build your mind. okugeza For example, n'osoma p4 emirundi esatu you repeat primary 3 times. ku mulundi ogwokuna The 4th time, bagaba bannange you may say, ndowooza nze kaŋŋende mu byamasannyalaze perhaps let me join the electrical stuff. sibisobola nze ndi munafu I cannot manage, I am weak. oba teweeyise musiru nze ndi musiru maama Me, I'm stupid. naye nga kiki ekireetera omutabani okwogera bwaki But what is making the son to speak like that? bw'ogwa ku muntu nga buli ka bizinesi kabadde akola kafa If you land on a person who has been doing businesses and failing, n'ojja omwebuuza akolooza bizinesi gye nnyinza otandika and you ask such a one, which business do you think I should do? osobola okubuuza gobadde nayo obadde nayiriwa mu ndowooza yo They will ask you, which one did you have in your mind? nkasukirayo bizinesi emu Just send me on business. woteeri When you start up a hotel, nja kugamba nange nze nali mu woteeri emyaka egi they will tell you, my son, I did a hotel thing 3 years. bakasitoma tebasasula Customers don't pay. alya emmere n'akugamba nzija They eat food and they bwe tell you yeetoola at bwoti home. toddamu mulaba When they go ogenda around, okuddamu omulengera ng'alina mu by the woteeri eri time you see them, they're feeding. woteeri muli another loosi Hotels have losses. osobola okubanga emmere ogimazaawo Perhaps you can get your food finished, naye temuli sente but there is no money. nze nkubuulira Yeah, I'm telling you. n'omubuuza ngeseeko ki ate enkoko And they tell you, ask them, what about chicken roasting? ate ezo totawaana Don't start. enkoko nga yalwadde gwe If a chicken gets sick, nemala egwamu obulwadde the moment they get sick, ezo zonna ziba zifudde you count all those one losses. ate ngule boda oba nfuna omwana agivuga ezo totawaana abaana ba boda beekuba obutayimbwa What about border business? Don't aye try. kuba agatayimbwa nakukubira essimu boda abagibbye ndi mu ddwaliro ekiruddu They still, they bw'ava mu ddwaliro n'agijjayo n'akyusa namba puleetina totawaana don't dare with border business. ate ba mudaala gwa capati What about a chapati store? ate kati awo oba ogenze fiirwa ssente zo Now there you're losing out on your money. kubanga olaba ezo capati Because you see those chapati, omwana akola emitwalo 2 n'akugana nakoze 8 kyokka nga olina omugirako rent ati omusasule the boy will tell you, pozi ng'ogenda I did gwetuulirako omudaala 8,000 and naye awatali ekyo bireke unless you're going to sit on the stall yourself. ate okulunda embizi What about rearing pigs? ate awo simanyi kyonaba Now I weekoze don't know what you'll have done to yourself. embizi ogimanyi bwerya Do you know how a pig feeds? embizi olina ogirunda You have to rear nga a pig wajjuza dda wali ekiyumba ky'emmere when you already have kyakyo
When you already have, naye bw'oba tolinaawo sente za kuliisa don't mbisi have money to feed the togirunda pig, please don't. erya Can eat. ate sente bwe zikuggwako And if ate you run okyaliko out of money egenda without kukogga food, eggwewo it will grow thin and die out. ekibuuzo tukole ki The question, what should we do? woteeri nzibu booda tetutawaana capati ziveeyo All toweebuuzanga ku muntu yalemererwa Please never. endowooza ye olw'okubanga emulaga nti ebyo byagaana Because gyagenda your mind okutransfaringa gy'oli telling them that everything is failed, that is what they will transfer mwana to wange you. obufumbo My child, marriage, abasajja men zirimbwa zennyini are real dogs. omusajja Men, era mwe tubasaasira we pity you. abatanabuyingira Those that have not entered marriage ate yet. ku mulembe guno And on this generation, basajja bagenze wala banoonya babasaamu men are far beyond. bufumbo buzibu Marriage is very webaayo difficult. ekintu ekizibu kyemanyi ku nsi If there's something difficult on this earth, Bufumbo. it is marriage. era nze beesimisa basingo Me, I'm pleased with the singles. obufumbo Marriage, n'omusajja yandeeta ku booda one man brought me on a border. yannyonnyola obufumbo kata nkyuse esaala nteekeko eya pawulo He explained marriage nfuuke pawuliina and almost made me change my prayer to Pauline. To become Pauline. yannyonnyola abakazi She explained to me women. nagamba abakazi tosobola kumanya kyayagala You can never know what a woman wants. naku lumu nakwata emitwalo 2 One day I got 200,000 nengitereka ku bbali and put it aside. neŋŋenda ku buca nentemesa kiro y'ennyama And I went to the butcher, got a kilogram of meat. nengiteeka ewaka They brought it home. olwaddako nenoonya ekyennyanja ekisinga obunene The ekibisi next day I brought nenkibaleetera fresh fish and I brought olwaddako it. nendeeta kibumba The next day I brought olwaddako liver. nendeeta embizi The other day I brought olwaddako pork. nendeeta ekyennyanja The other day I ekikalu brought dry fish. nembakyusiza sente emitwalo 2 ne zigwa mu wiiki I 2 changed and the 200,000 was abalya done nnyama with eating meat, nkoko chicken. kyennyanja kikalu Fish. kyennyanja Fresh kibisi fish. poobo Pork. wiiki 2 bwezagwako When the 2 weeks ended, n'asumulula ekinyeebwa and brought up kinyeebwa olunaku lumu Lunaku. kinyeebwa ennaku 2 2 days. kinyeebwa ennaku 3 3 days. ku lwokuna On the 4th day, mukazi naga ekinyeebwa tekituyita mu nnyindo once the groundnuts pass us in the nose, nanga nga saamulira bwagambangako bayita mu nnyindo kanga naye owulira perspective ye ku bufumbo and hear bayawukana their n'omukyalo perspective in marriage. teweebuuzanga ku muntu yalemwa kintu Please never inquire of someone who is a failure. mind ye already yafairinga Their mind is already failed out. tasobola kukuwa kiramu They cannot give you anything good. wangi Yes. mind ekula The mindset grows. jeegoma okukula The more it grows, erina ebintu byetandika okugoba mu bulamu bwo it chases out some things out of your life. abasinga bano esimu gye watandika nayo si gyokwata Some of us here, the phone that you started to with in your kwali mind. kukula kwa is mind not kwe kwakugamba akapeesa working. tekyakusaana It was the growth of your mind that told you that you can no longer hold those analog phones. jeegoma ekukula The more it grows up, erina ebintu byeattracting attracts some things. kati mwami mafumu Now, Mr. Mafu, kusinzira ku mind ye according to bwetuuse his mind, singa emmotoka yeefiira wali mu kkubo if his car breaks down along the road, abantu nga 5 basobola okuvaayo about 5 people can come out. amugamba muzeeyi eno katugitwale mu garagi Now let's take this to the oba olinnye eno ekutuusa eka Perhaps go- oba olinnye eno ekutuusa eka perhaps go- ng'ekibasika and it is the level of growth of his mind that what is pulling them is the level of growth of his mind. Engeri level gyatuuseeko mu birowoozo bye. mind yo bweremererwa When your mind fails out, if your mind defeats you if your mind defeats you, ogenda kulemererwa ddala ne mubuliwo you're going to totally be defeated. yali mindset It was the mindset ye yagamba abaali ku lutalo nti goliyasi takubika that told those that are at the battle that Goliath cannot be defeated. ate era yali mindset ye yamukuba And it was the mindset that beat him up. mind The mindset. if your mindset is defeated you will completely be defeated Endowooza yo singa ekubibwa naawe ojja kukubibwa ddala ne mu buliwo. oyo omusajja ani amweŋŋanga That man who Oyo akoonekako. can he be touched? mindset That mindset. Endowooza. ate alina kitala The one who didn't ate have a alina sword, mmundu he didn't have a gun. ng'alina jinja lyokka He only had a stone. naye nga mindset mpanguzi But the mindset was of nga mindset nkubi the mindset was n'awangula he won. mindset yeremererwa ate era ewangula It is the mindset that wins or overcomes. Nagambye and the luggi. mindset that is defeated. lusobola okukutuusa mu amerika I told you it is a portal that can make mind you yonge become- kugamba eyo gye nina okuba When your mindset is telling you that I am supposed to mind be yonge a- kuganza nina kuba nga nkolera mu kibuga when your mindset is telling you that I'm supposed to do mind yo that, bwemala neetuukayo the moment your mindset gets there, egenda kukomawo It will come ekibe back ku mubiri gwo and fetch on your body. ekitwale gye take yatuuse it where it reached. naye singa basitula omubiri Now if they carry the ne body bagutwala mind gyetali and they take it where the mind is known, kuba agafaananyi I imagine nga bagutta omubiri when they have caught the body, bagugambye they have told you, gweogenda kuba looya now you're going to become a ne lawyer. guyingira mu lecture And it enters in a ey'abalooya lecture of lay lawyers. naye ng'ate mind But when the mind ya mulimi is of a farmer, ajja kutuula nga buli kyonna ekimuniko they will see that whatever is upon them kimulaga wano tojaawo is showing them that you're not supposed to be Tochiri here. wamma. You cannot be this. you're not a lawyer You're not a lawyer. Toli kuva ku muwofula. kigatto From the shoe paka ku kisawo ky'asitudde up to the back they are byonna nga carrying. bimwegaana Everything is denying him to be a lawyer. ngambye mind singa emala neetuuka I ewange told you after the mind has gotten somewhere, kati guno gwe mubiri gwange this is my body. mind yange My mind,
Neraba mu kalina. is seeing myself in a flat. Neraba mu America. I am seeing myself in Neraba ndi a billionaire. I see myself a billionaire. Neraba nsubula I Dubai. see myself Eyo gye ntuuse. where I have reached. Gye ngenda okujja. That is where I want to come. Watiwa mubiri gwange. Take my body. Mutuuse gye natuuka And edda I mu make it mind. to where I reached already in the mindset. Olinako gye wali otuuse mu mind. Have you ever reached somewhere in the mindset? Onaatera okukima oyo atudde mu katebe You're k'omutuuseeyo. about to fetch on your body and get him to that place. Tobitegedde. You have not got it. Ngambye nti eyo gye watuuka. There where you reached in your mind. Onaatera okukima oyo ali mu You're katebe about ko. to fetch on your physical and get into Atuukeyo. that place. Lwaki sibavaako ye? Why don't I leave you? Kubanga nawandiise bingi ndaba sijja bimaliriza. Because I wrote a lot, I say I won't finish them. Omuntu singa azze nga alaga nga Mukama buli wamusabye tabadde takola gye bali abantu bwe batyo. If a person has been asking or praying to God and they are seeing Nga famire mwalokoka as a family, nemugatta emikono and you join tukkirize Mukama let's believe on God. asobola otugulira ettaka And buy us asobola house. otuzimbira You ennyumba can build us a house. ne musaba And you pray. enkeera And the next day, landiroodi najja n'abakasikira oba mubweru the landlord comes and eyo chases you out of the feria house. omala okutandika okuba When mindset that yo failure starts beating up your mindset, kyebeekuba eba faith y'omu Katonda it is beating your kubanga faith in mindset God. era ye faith Because your mindset is your faith. ne mukwata oba mwe ne mugenda You get hold of ewakojja your things and go to the ne uncle place, mukkiririzayo Mukama and you believe there in God. ne kojja n'abagoba And the uncle also chases you. kiseera kituuka Time reaches omuntu oyo when that person alina level kwakkiririza Katonda alina ne level kwatasobola kukkiririza Katonda kubaako byali has a level of faith in God and a level of which they do not have believe that God era nga can bwe do it. gyayinyiririza Dawudi And when you believe in David, kuva buto bwange from my laba childhood, kaakano okuze Now I've grown up. sirabanga mutuukirivu alekeddwa never seen a wrong newankubadde person, abaana be nga not basabiriza even his children begging. tazikiriza He cannot believe. lwaki Why? balina we bakkiririza Mukama ku lw'obugabirizi ne batabulaba There is a time balina we they believe bakkiririza God for Mukama provision ku and they never lw'okukyusa saw it. embeera There is a time neeyongera they believe kukaluba God to change his ati situation mindset and yabwe God netuuka answered. nebagamba Now their mindset reached the time and told byo them tasobola bikola he cannot do wali something. osabiddeko ku mwami okulokoka Have you n'agamba ever been? Have you ever mindset prayed yo for netuuka man to nekikkiriza your mindset now accepts. namuvaako I left him. alabika talikyuka Perhaps he won't change. omanyi You know, eri abaana b'okubula they are children of perversion. ze zenyiririza oyinza oteeka mu Those are the mbeera scriptures. okusinziira ku kukkiriza kwe bwe kutuuse According to your level of faith. okimanyi n'enyiriri ze tutambuliramu tuzitambuliramu lwa kusinziira ku kukkiriza kwe tuzirinamu Do you know that even the scriptures we walk through them by the level of our faith? omuntu wamugamba mpeereddwa omukisa mu kibuga ne mu If kyalo you tell a person I'm blessed in the city and in the village, ayinza eitha okulondako mu kyalo he says he may choose in the village oba n'alondako mu or kibuga perhaps in the city oba byombi birekawo or perhaps kusinziira ku kukkiriza bwe kuli according to their faith. abadde asemba mu kiraasi The one who was being number last in class, mupi wanu ye yaddirira yasemba in P1 mu pitu ate n'asembera ddala in P2 they became mu the last. P3 ne bamuwalulira And kaliba the tumutwala one they agezeeko said on probation. oyo bw'omwana n'omugamba nkulagirako ojja kuba mutwe so si mukira You ajja tell that person that you're kukulegeraawo going to be a head, not a tail, they will leave them there. why Watch it. belief Nzikiriza baagikuba was beaten. faith The faith baagikuba was beaten. nzize kugamba nga mmaliriza I've come to tell you ddamu what I- ositule okukkiriza kwo Lift up your ekyo faith. kye wasaba That katonda faith. asobola The okukikola Lord can do it. jawo ekikomera kya mindset Away omuleka from the akole mindset and let him work.